Rotarian Maguva, she said, to come on the stage and speak a few words. Thank you, sir. I welcome all the Rotarians who have assembled over here, and then a special thanks to Venkateswara Garu and Dr. Archana Acharya for accepting our invitation and then coming all the way to address on this very, very important topic of, what is that? Cyber Suraksha. So I don't want to take much time because it's already, the program has got delayed by half an hour, so I'll just quickly finish. We all know that we have discussed about it, right? Sometime back, last time when I met you, so we discussed about it. Something like there is nothing called bad or good. It's all about how you use it. We also discussed about, I asked you a few questions. Is knife good or bad? I asked you on that day, is internet good or bad? That question also I asked, but no, it's not the question of knife bad or good or internet bad or good. It's about how we use it. A knife in the hands of a doctor is good or bad? In the hands of a thief? Bad. Similarly, internet is something, cyberspace is something that it's the greatest gift that technology has given to us, right? It's a huge mine of knowledge in the internet, cyberspace, especially for students of your age, is one of the tremendous resource of knowledge. If you use it as a doctor, if you use it as a thief, it will kill you. So we are going to understand that, especially how to safely use internet and then how you should be safe on the cyberspace. That's the most important thing that we are going to discuss about this. Especially it's very, very important for your age group of children, because we see that lots and lots of, every day we open the paper, I think just now Sara has told me that it's more than normal crime cases. Every day about 30-40 cases have been filed in Cyberabad police. It's all purely cyber crimes. Okay, so this is the topic of today. I personally thank the four pillars who is behind this idea: Vishali, Rotarian Vishali, Rotarian Mubashira, Rotarian Padmaja, and Rotarian Madhumati, who have come up with this idea. And this is only the first session of the whole series. Now, on behalf of Rotary Club of Hyderabad Legends, we wanted to conduct a series of sessions, not in just this school. We wanted to do it in many other schools and colleges. This is the first session of the series. It's an inaugural session. So please give all of them a huge round of applause. And as well as Rotary Club members and other dignitaries and guests attended this program. And today's your subject is cybercrime awareness. How many of you know about cybercrime? Can you raise your hands? Have you heard about that, cybercrime? How many from 10th class? Okay, very few. Remaining are you? 7. Okay. Anyway, this is the subject. Everybody should aware of this. Why? Because day to day cyber crimes are increasing. So we need to curtail this. So how many of you have smartphones, your own smartphones? Be genuine. How many of you are using smartphones? Oh, wonderful, great. So, as for the technology, we also should be smart. If you are using smart technology, we should be smart, isn't it? So first, I would like to tell one small story. Do you understand Telugu, everybody? Yes. Okay. So, నేను తెలుగులో చెప్తాను, నాకు కూడా సౌకర్యంగా ఉంటుంది.
ఒక 18 ఇయర్స్ అబ్బాయి, కాలేజ్ స్టూడెంట్, గేమ్స్ ఆడటం ఫోన్లో బాగా అలవాటు. ఎంత అలవాటు అంటే వ్యసనం, హ్యాస్ బికెమ్ హ్యాబిచువల్. గేమ్స్ లేనిదే, ఫోన్ లేనిదే వాడు ఉండలేడు. సో అట్లా ఆడుతూ చిన్న చితక అమౌంట్స్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయడం దాంట్లో మొదలుపెట్టాడు గేమ్స్లో. సో వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక పెద్ద అసెట్ అమ్మిన బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసి వచ్చిన అమౌంట్. సో ఆటోమేటిక్గా ఫాదర్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఫోన్ అకౌంట్ కూడా కనెక్టెడ్ ఉంటుంది. ఆ ఫోన్ అలా గేమ్స్ ఆడుతూ ఒక రోజు ఫైన్ డే ఎంతగా వాడు మైమర్చిపోయాడంటే ఆ గేమ్లో 94 lakhs పెట్టేశాడు. 94 lakhs అంటే ఒక 6 లక్షలు తక్కువ, 1 కోటి రూపాయలు. సో వాళ్ళ ఫాదర్, వాళ్ళ తండ్రి కష్టం, ఒక ఆస్తి అమ్మి సంపాదించి పెట్టిందంతా 94 లక్షలు పెట్టేశాడు. ఇది స్టోరీ కాదు, యాక్చువల్గా నిజంగా జరిగింది. చేవెళ్ళలో ఒక అబ్బాయి. సో మీరు అట్లాంటివి ఏమైనా చేస్తున్నారా? ఓకే. సో సైబర్ అవేర్నెస్ అండ్ ప్రికాషన్స్ గురించి చెప్పమన్నారు. మనం ప్రతిరోజు ప్రతి పని ఏది చేసినా ఒక ప్రొసీజర్లో చేస్తాం. స్కూల్కి వస్తాం, క్లాస్లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక సిస్టమేటిక్గా లైన్లో క్యూలో పెడతారు. సో మీకు ఆడ బోర్డ్ డిస్ప్లే చేస్తారు, ప్రిమిసెస్లో సైలెంట్గా ఉండండి అని చెప్పి. క్లాస్ రూమ్లో చెప్పేటప్పుడు సైలెంట్గా కూర్చోండి అని చెప్తారు. అండ్ సిస్టమేటిక్గా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్ళడం, ఒకరినొకరు పుష్ చేసుకోకుండా. అండ్ యూజ్ చేసిన డస్ట్బిన్, గార్బేజ్ ఉంటే డస్ట్బిన్లో పడేసేయడం. ఓకే, ఇది డిసిప్లిన్. అట్లాగే మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నారు, రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు కూడా రోడ్డుకి లెఫ్ట్ రైట్లో నడవాలి, ఫుట్పాత్ మీద నడవాలి, రెడ్ సిగ్నల్ వచ్చినప్పుడు ఆగాలి, గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చినప్పుడు స్టార్ట్ కావాలి. ఏమైనా వెహికల్స్ వెళ్తున్నా లేదా రోడ్ క్రాస్ అయ్యేటప్పుడు చూసి వెళ్ళాలి. సిమిలర్లీ సైబర్లో కూడా, సైబర్ స్పేస్లో కూడా అంతే ఉంటుంది. వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ 2 different స్పేసెస్. వన్ ఈజ్ సైబర్ స్పేస్, అదర్ ఈజ్ రియల్ లైఫ్. విర్చువల్ లైఫ్ అండ్ రియల్ లైఫ్ 2 different లైఫ్స్ ఉన్నాయి. సో సైబర్ స్పేస్లో మీరు ఉన్నప్పుడు జస్ట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్, కొన్ని ప్రికాషన్స్ మీరు తీసుకోవాలి. లేకపోతే మనం ఏదన్నా మిస్టేక్ చేసి మనం లాస్ కావచ్చు, లేదా మన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లీక్ చేయొచ్చు. మనం డబ్బే నష్టపోవాల్సిన పని లేదు, మన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పోయింది, ఎవరికైనా వెళ్ళిపోయిందంటే అది చాలా హామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎంతమందికి అలవాటు మీ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్, వాట్సాప్లు ఉన్నాయా మీకు? ఎంతమందికి ఉన్నాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్? పర్వాలేదు, చేయలేకపోండి, తప్పేం కాదు. మీ టీచర్స్ ఏమన్నా, నేను ఉన్న దగ్గర పోలీసు ఉన్నట్టు. ఓకే, డోంట్ ఫీర్ అబౌట్ అవర్ టీచర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్? ఫేస్బుక్ లేదు, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది. ట్విట్టర్? వెరీ ఫ్యూ. అరే సర్ప్రైజింగ్, ఇంతమందిలో చాలా తక్కువ మంది మనకు ఫేస్బుక్. ఓకే, గుడ్, తక్కువ మంది ఉన్నారు వాడేవాళ్ళు. అది ఈ ఏజ్లో మీకు అవసరం లేదు. యాక్చువల్గా మీరు విర్చువల్ లైఫ్ కంటే రియల్ లైఫ్లో ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసి గేమ్స్ ఆడుకొని వెళ్తే హెల్తీ కూడా ఉంటుంది. సో ఎంతమందికి అలవాటు ఎవ్రీడే ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేయడం, దాంట్లో ఎవ్రీ ఇన్స్టెంట్ ఇంట్లో ఉందా? గుడ్, అది కూడా మంచి అలవాటు. కొంతమంది పెడుతుంటారు, మార్నింగ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఇడ్లీ, ఓ బోరింగ్, కింద క్యాప్షన్ ట్యాగ్, ఐఎమ్ ఆన్ టూర్ విత్ మై పేరెంట్స్, ఫోటో ఎక్కడ పెడతారు. ఐఎమ్ ఆన్ సో వర్క్, ఫోటో పెడతారు. సో వాట్ హ్యాపెనింగ్ బై దిస్? ఏం జరుగుతుంది? మీ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పినాను. యా, గుడ్, క్లాస్. We are sending our information on space, సైబర్ స్పేస్లో పంపించేస్తాం. ఓకే, ఒక్కసారి డిజిటల్ లైఫ్ దాంట్లో మన డేటా వెళ్ళిపోయాక అది ఎంతమంది కన్నా రీచ్ కావచ్చు, ఎవరు ఎట్లానో ఉపయోగించుకోవచ్చు. మార్ఫింగ్ అంటే ఎంతమంది తెలుసు? ఫోటో మార్ఫింగ్. ఎస్. సో రీసెంట్గా మీరు వినుంటారు, లోన్ ఫ్రాడ్ కేసెస్ అని కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ జరిగాయి. లోన్ ఫ్రాడ్ కేసెస్లో వాళ్ళు 10,000, 5,000 మిడిల్ క్లాస్, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి లోన్ ఆఫర్ చేస్తారు. మినిమం డాక్యుమెంట్స్, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటే ఇస్తూ ఉంటారు. ఒక యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని చెప్తారు. యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోగానే మన ఫోన్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ వాడికి యాక్సెస్ ఉంటాయి, ఇంక్లూడింగ్ యువర్ గ్యాలరీ, ఫోటో గ్యాలరీతో సహా. సో మన ఫోన్లో ఉన్న కాంటాక్ట్ నెంబర్స్, వాట్సాప్ గ్రూప్స్, ఫేస్బుక్ ఏమైనా ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్, ట్విట్టర్, ఫొటోస్ మొత్తం కూడా కల్ప్రిట్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో
సో ఇదంతా మేజర్గా ఆపరేట్ చేసేది రిమోట్లీ చైనా, ఫిలిప్పీన్స్ ఎక్కడి నుంచో ఉంటారు. సో వన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోయాక వాడు ఆ ఫొటోస్ని మాఫ్ చేస్తాడు, ఏదైనా చేస్తాడు. మళ్ళీ మనకి 5,000 10,000 లీన్ తీసుకుంటే వాడు 25,000 30,000 1 lakh కట్టే వరకు పీడిస్తాడు. మీ మాఫ్ చేసిన ఫొటోస్ని మన ఫోన్లో ఉన్న కాంటాక్ట్స్ తీసుకొని మన ఫోన్లో ఉన్న వాట్సాప్ గ్రూప్స్కి ఆటోమేటిక్గా షేర్ చేస్తాడు. సో మనకేమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ అ సోషల్ స్టిగ్మా, మనకి అవమానం. మన ఫొటోస్ మిస్ అవుతాయి, ఎవరికో వెళ్ళిపోతాయి, ఎవరికో పోస్ట్ అవుతాయి. సో మీరు మినిమం ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలి అండ్ ఫ్రాడ్స్ ఏం జరిగే ఛాన్స్ నేను ఫస్ట్ చెప్తాను. ఫస్ట్ సోషల్ మీడియా రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ చెప్తాను. సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయండి. మినిమం టు కమ్యూనికేట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవడానికి, మాట్లాడడానికి మాత్రమే. అన్వాంటెడ్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే అట్లాంటివి ఏమి అనవసరమైన ఎవరు కూడా దయచేసి షేర్ చేయవద్దు. మీ ఫొటోస్ కానీ, మీ ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ కానీ, మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ కూడా అనవసరమైనవి కూడా ఎక్కడ షేర్ చేయవద్దు. ఇంకొకటి, అపరిచిత వ్యక్తులు, అన్నోన్ పర్సన్స్తో ఎవరు కూడా ఫ్రెండ్షిప్ చేయవద్దు. అండ్ మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అస్సలు ఇవ్వద్దు. అన్నోన్ పర్సన్ ఎవరు ఉంటే మీ పర్సనల్ ఫొటోస్, పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషను, మీ ఫ్యామిలీ ఇన్ఫర్మేషను ఏవి కూడా షేర్ చేయొద్దు. అసలు ఫ్రెండ్షిప్పే చేయకండి, ఇగ్నోర్ చేసేది. ఓకే, క్లోజ్గా చాట్ చేశాక 2 months 3 months తర్వాత మెల్లగా స్లోగా వాడికి అదే పని ఉంటుంది. కల్పిట్స్ ఉంటే స్లోగా ట్రాప్ చేస్తారు. ఒక 2-3 months 4 months జనరల్ చాటింగ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దే లాస్ట్ యూ టు అప్లోడ్ యువర్ ఫొటోస్. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంకొంచెం డీప్కి వెళ్తే ఇంకొంచెం పెద్ద ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు డీప్ ఆన్ దట్ సచ్ ఇష్యూస్. రెగ్యులర్లీ యూస్ టు రిసీవ్. రీసెంట్గా మొన్న ఒక కేసు అటెండ్ అయ్యాము. కాలేజ్ గర్ల్, ఆమె ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతుంది అమ్మాయి. సో ఫేస్బుక్లో చాట్ చేశారు, ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేశారు అండ్ కొన్ని పర్సనల్ ఫొటోస్ కూడా 4-5 months ఫ్రెండ్షిప్ కాబట్టి అప్లోడ్ చేసి ట్రస్ట్ చేసి దెన్ హీ స్టార్టెడ్ బ్లాక్మెయిలింగ్ హర్. సో ఇది అనవసరంగా మనం ఎవరికో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మనకేదో చెప్పి అనవసరంగా మనం పీకల మీద తెచ్చుకోవడం, ప్లస్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి, మన పేరెంట్స్కి లేనిపోని న్యూసెన్స్ ఉంటుంది. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అన్నోన్ పర్సన్స్తో మీ ఇన్ఫర్మేషన్, మీ ఇమేజెస్ షేర్ చేయకండి. మీ పర్సనల్ కాకపోయినా జనరల్గా ఫేస్బుక్ లాంటి ప్లేస్లో, ట్విట్టర్ లాంటి ప్లేస్లో ఎంత తక్కువ ఇమేజెస్ షేర్ చేస్తే అంత మంచిది. మోస్ట్లీ గ్రూప్ ఫొటోస్ షేర్ చేయండి. ఇండివిజువల్గా పర్సనల్ ఫొటోస్ తక్కువగా పెట్టండి. ఓన్లీ ఇండివిజువల్, పర్సన్ టు పర్సన్. అన్నోన్ పర్సన్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే యాక్సెప్ట్ కూడా చేయొద్దు. ఓకే, సోషల్ మీడియాలో ఇక్కడ వరకు. నెక్స్ట్ కొన్ని సైబర్ ఫ్రాడ్స్ జనరల్గా మనం ఇంట్లో జరిగే రొటీన్లో కొన్ని చెప్తాను. ఇందాక OLX ఫ్రాడ్ ఒకటి మేడంతో కూడా డిస్కస్ చేసాము. OLX ఫ్రాడ్ ఏమి? OLX తెలుసా, మీరు విన్నారా? దేనికోసం ఏమైనా చెప్తారా? OLX చెప్పు. Yes, either we can purchase or we can sell through that website, OLX. So they will post their assets or property, vehicle, whatever is there, they will post on that issue. So మనం కూడా మన ఇంట్లో వృధాగా పడిన వస్తువులు ఏమైనా ఉంటే అమ్ముదామన్న వేస్ట్గా ఎందుకు పోతుంది, దీనికి ఎంతో కొంత అమౌంట్ వస్తున్న ఆశతోటి దాంట్లో ఒక పోస్ట్ చేస్తాం, ఒక ఫోటో పెట్టి పోస్ట్ చేస్తాం. సో ఎవరో అన్నోన్ పర్సన్ ఉంటాడు, ఎవడో ఒకటి కాంటాక్ట్ చేస్తాడు, నెగోషియేట్ చేస్తాడు. కొంతమంది నెగోషియేట్ కూడా చేయరు. సో రెడీ టు పర్చేజ్. మీరు 5,000 అంటారు, 5,000కి ఒక ఫ్యాన్ ఆర్ సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఆర్ ఓల్డ్ ఎనీథింగ్ టేబుల్ ఏదో పెడతారు. సో అమౌంట్ పే చేస్తాను నేను, మీ నెంబర్ ఇవ్వండి, రిమోట్లో ఉన్న, ఐ విల్ కలెక్ట్ ఇట్ లేటర్ సమ్వేర్ అండ్ వెరీ రిమోట్లీ, ఆర్ మై బ్రదర్ విల్ కమ్ టు యువర్ హౌస్ అండ్ విల్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ హౌస్. ఐ విల్ పే అమౌంట్ నౌ. సో వాట్ ఎవర్ ప్రైస్ ఈస్ దేర్ అని బార్గెన్ చేసి 5,000 రూపీస్, 5,000 రూపాయలు మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. మీకు ఒక QR కోడ్ పంపిస్తుంది. ఓకే, ఆ కోడ్ పంపించే దాన్ని స్కాన్ చేసి ఒక నెంబర్ ఎంట్రీ ఉంటుంది, OTP ఏదో ఎంట్రీ చేసేయండి, మీకు అమౌంట్ వచ్చేస్తుందని చెప్తాను. సో బ్లైండ్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మనీ మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే మనం స్కాన్ చేయాల్సిన పని లేదు. QR కార్డ్, OTP మనం ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తున్నాయి, చూస్తున్నారు ఈ మధ్య? చూసారు ఎవరన్నా? దీని OLX కోడ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూగా ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది టీవీలో. సమ్ సినిమా హీరోయిన్ ఆమె యాక్ట్ చేస్తుంది అందులోపల. సో బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, QR కోడ్ మీరు స్కాన్ చేసిన అవసరం లేదు. మీరు అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే వాళ్ళకి రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అండ్ OTP నెంబర్ కూడా మీరు ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టాల్సింది. సో దిస్ ఇస్ QR. మీ ఇంట్లో మీ పేరెంట్స్ కూడా చెప్పండి.
అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చి కస్టమర్ కేర్ ఫ్రాడ్. కస్టమర్ కేర్ ఫ్రాడ్ జనరల్గా మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా గేమ్స్లో కానీ ఇంకేదన్నా కానీ క్లబ్లో జాయిన్ అవుతున్న స్విమ్మింగ్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటారు, ఎక్కడ నెట్లో సర్చ్ చేస్తారు. ఆటోమేటిక్ వన్స్ యూ సర్చ్ ఎనీ పర్టికులర్ టాపిక్ యూ విల్ గెట్ కుకీస్, యూనో, అంటే దాని రిలేటెడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కానీ మెసేజ్ కానీ రిమైండర్స్ కానీ మీకు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆటోమేటిక్లీ దే విల్ కాంటాక్ట్ యూ, దే విల్ గెట్ యువర్ నంబర్ ఆల్సో. మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తారు, దిస్ ఇస్ ద కస్టమర్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తారు. స్టార్ట్ చేశాక వాళ్ళు ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ఒక లింక్ పంపించి ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సింపుల్గా ఎనీ డెస్క్ అని ఒక యాప్ ఉంటుంది. ఎనీ డెస్క్ యాప్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై జనరలీ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ టు డూ దే వర్క్ ఇన్ రొటీన్లీ రెగ్యులర్ ఇన్ టు షేర్ ద సిస్టమ్ so many members among themselves. So similarly he will ask you to install that app. Once after installing that he will ask you to forward a 10 rupees or 15 rupees or 100 rupees now as a fees. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం పర్టికులర్. సో మీరు ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మీ దాంట్లోంచి ఏదైతే క్రెడెన్షియల్స్ ఎంట్రీ చేస్తారో ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అన్నీ కూడా లైవ్ హీ కెన్ సీ, మిర్రరింగ్, జస్ట్ ఇమేజింగ్. మీ స్క్రీన్లో ఏది ఉందో ఆ స్క్రీన్ అతను చూడగలడు. సో మీరు ఓపెన్ చేసే యూజర్ ఐడి చూస్తాడు, మీరు ఎంటర్ చేసే పాస్వర్డ్ చూస్తాడు, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ. ప్యారలల్గా అతను పక్కన ఒక సిస్టమ్ పెట్టుకొని ఇమీడియట్గా సేమ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎంటర్ చేసి మీ అకౌంట్లో మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసేస్తాడు. సో అట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి, ఎవ్రీడే రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి. ఈవెన్ అవేర్నెస్ తర్వాత కూడా ఇవి అఫెన్సెస్ తగ్గడం. సో అన్నోన్ లింక్స్ క్లిక్ చేయొద్దు. అన్నోన్ యాప్స్ వాటికి ప్రాపర్గా రేటింగ్ కానీ వెరిఫై చేయకుండా మీ ఫోన్లలో ఇన్స్టాల్ చేయొద్దు, మీ పేరెంట్స్ నాలెడ్జ్ లేకుండా. ఏదో గేమ్ యాప్ ఉంది, చూడడానికి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది, ఎవరో ఫ్రెండ్ చెప్పాడు, వాళ్ళు చెప్పారని మీరు ఒక యాప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది చాలా పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఇన్స్టాల్ చేశారా యాప్స్? ఏమైనా చేసి ఉంటారు, చూసారా? పర్మిషన్ అడుగుతుంది. గ్యాలరీ యాక్సెస్, కాంటాక్ట్ యాక్సెస్ చేయాలా వద్దాడు అడుగుతుందా పర్మిషన్స్? ఎస్. సో ఆ పర్మిషన్స్ అన్నీ ఎస్ 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 కొట్టుకుంటూ పోతాం. ఎందుకంటే వితౌట్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ ద యాప్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ యువర్ ఫోన్ ఆర్ సిస్టమ్. సో ఆటోమేటికలీ విల్ క్లిక్ ఆన్ ఎస్ 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 ఎస్. సో నంబర్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ మనకు తెలియకుండానే ఇచ్చేస్తాం. ఆ నంబర్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్లో మీ డేటా అండ్ మీ గ్యాలరీ, ఫోన్ డేటా ఎవ్రీథింగ్ పోతుంది అక్కడ. సో మొత్తం షేర్ అయిపోయాక మన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. సో మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి వెళ్ళిపోయాక అగైన్ ఎనీథింగ్ మే హ్యాపెన్. ఓకే, సో డోంట్ క్లిక్ లింక్స్ అండ్ డోంట్ ఇన్స్టాల్ ఎనీ అన్నోన్ యాప్స్. మీ పేరెంట్స్ కానీ పెద్దవాళ్ళ నాలెడ్జ్ లేకుండా కానీ మీ పేరెంట్స్ కూడా మీరే ఎడ్యుకేట్ చేయండి. ఇట్లా చెప్పారు ఇన్స్పెక్టర్ గారు, తెలియని క్లిక్ చేయొద్దు. ఏదైనా యాప్ ఉంటే కూడా ఒకసారి నెట్లో సర్చ్ చేయమనండి, దాన్ని క్లిక్ చేసే ముందు దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసాము. అండ్ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ మనం జనరల్గా అమెజాన్లో ఏదైనా బుక్ చేస్తాం, అమెజాన్లో మనకి రాదు, పేమెంట్ అయిపోతుంది చేసేస్తాము, అది మనకి డెలివరీ కాదు. లేదా డెలివరీ లో క్వాలిటీలో ఏదో వస్తువు వస్తుంది. సపోజ్ ఒక టాయ్ బుక్ చేశారు మీరు, ఒక కార్. సో కార్ మీరు బుక్ చేసిన మోడల్ కాకుండా వేరే ఇంకేదో నార్మల్ చీప్ క్వాలిటీ 10 రూపీస్ వస్తుంది, మీరు 5000 పెట్టి బుక్ చేస్తారు. సో ఆటోమేటిక్ ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు, యూ వాంట్ టు లాడ్జ్ ఏ కంప్లైంట్ ఇన్ అమెజాన్. సో వాట్ యూ విల్ డూ ఫర్ అమెజాన్, యూ విల్ సర్చ్ నెంబర్ ఇన్ నెట్. సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏ నెంబర్ వస్తుంది, ఫ్రాడ్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కస్టమర్ కేర్స్లో. సెకండ్, థర్డ్ ఒరిజినల్ ఉంటుంది. సో ఫ్రాడ్స్టర్కి వన్స్ కాల్ చేస్తారు, సో అండ్ సో ప్రోడక్ట్ అనగానే వాడికి మీరు ఏం బుక్ చేస్తారో తెలియదు. వాడు ఫస్ట్ ఓకే సార్ గివ్ మీ యువర్ డీటెయిల్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ఐ విల్ పర్సూ ఇట్, ఐ విల్ ఫాలో ఇట్ అని చెప్తాడు. చేశాక ఏం చెప్తాడు, మీ అమౌంట్ రిటర్న్ వస్తుంది, మీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి, ఆర్ మీ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి, అకౌంట్ డీటెయిల్స్కి వస్తుంది. లేదా మీ లింక్ పంపిస్తున్నాం, లింక్ అంటాడు, సేమ్ ప్రొసీజర్ మళ్ళీ లింక్ పంపిస్తాడు వాడు. మీరేమనుకుంటారు, నా అమౌంట్ నాకు రిటర్న్ వస్తుంది, లింక్ క్లిక్ చేసి దాంట్లో ఫిల్అప్ చేయండి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాడు. ఒక్కసారి లింక్ క్లిక్ చేశాక అగైన్ సేమ్ మీ ఫోన్ వాడికి యాక్సెస్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ మీ అకౌంట్ నుంచి అమౌంట్ పోవడాలు, మీ ఫోన్ యాక్సెస్, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ పోవడాలు, ఇదంతా రొటీన్. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో కస్టమర్ కేర్ నంబర్ కాల్ చేసేటప్పుడు చెక్ చేసుకోండి. ఆ కస్టమర్ కేర్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, బ్యాంక్ కస్టమర్ కేర్ ఉండొచ్చు, అమెజాన్ ఉండొచ్చు, లేదా ఎనీ రెగ్యులర్ మీరు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ఏది దేనికి సంబంధించిందైనా ఉండొచ్చు. దీన్ని కస్టమర్ కేర్ ఫ్రాడ్స్ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మనం సోషల్ మీడియా, ఓఎల్ఎక్స్, కస్టమర్ కేర్ ఫ్రాడ్ చెప్పుకున్నాం. అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు మీకు రిలేటెడ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్. ఓకే, మీరు పేరెంట్స్ కాబట్టి పెద్దోళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి మీకు అవసరం లేదు. మేజర్ ఈ 3 థింగ్స్ మీరు కేర్ తీసుకోవాలా, ముఖ్యంగా మీరు చిల్డ్రన్ లెవెల్లో మీ ఏజ్లో జరిగేవి. సో ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్?
ఎవరికి మనమోళ్ళు ఇది చాలా డేంజర్. ఐదర్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. ప్లీజ్. I didn't get it. Please come again. No, sir, you told that if we they'll send the QR code and we scan it, they will try to they'll hack and get our account. Yes, they will send QR code to us. They ask us to scan and enter. Automatically after scanning, it will ask number, PIN number. After giving the credentials, amount will transfer. Whatever amount it mentioned on that amount transfer from our account to his account. And what if he tells that I will pay you? Can you send your number and details like that? They will ask. You need not to pay. Once if you want to sell your product, why should you pay? He has to pay now. So once if you want to pay, ask him to come to our house and inspect that product first. Without seeing product, anybody is going to purchase that. Generally nobody will purchase it. If you want to buy a cycle, you will go to your dad and see that cycle and number of cycles, design, everything. You check it whether it is working good or not. After that only you purchase it. Yes. So obviously somebody without inspecting, checking, verifying, purchasing that product means there itself you have to suspect there is something wrong, isn't it? So he is purchasing. He has to pay money to us. So we need not to scan or entry any PIN number. He has to do that. We need to send a QR code. He has to scan it. He has to enter PIN number. That means it is compulsory that the buyer should come to our house and inspect the product and then pay. Yes, you are supposed to ask like that only. If you want to be safe, బటా భయ్యా యూ కమ్, వచ్చేయండి మీరు మా ఇంటికి రండి, మా ఇంట్లో వచ్చి చూసుకోండి, నాకు తొందర ఏం లేదు డబ్బులది, వచ్చి చూసుకోండి, చూసుకున్నాకే తీసుకోండి చెప్తాను. ఓకే. ఇంకా వేరే ఫ్రాడ్స్ కూడా ఉంటాయి. OLXలో రెంటల్ ఫ్రాడ్స్ ఉంటుంది. రెంటల్ ఫ్రాడ్స్ అంటే మీ హౌస్ రెంట్గా ఫ్లాట్ ఉంటే ఫ్లాట్ రెంట్ ఉంది, రెంటెడ్ ఫర్ రెంట్ అని చెప్పి పెడతారు. హీ విల్ కాల్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ నుంచి కాల్ చేస్తున్నా, నేను లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ అంటాడు, లేకపోతే సుబేదార్ మేజర్ ఫ్రమ్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ CRPF ఆర్ ITBF BSF అని చెప్తాడు. ఆర్మీ ఆఫీసర్ అని చెప్తాడు. నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది హైదరాబాద్కి, నేను హైదరాబాద్ వస్తున్నాను, సో మీ ఫ్లాట్ చూశాను, అది ఫోటో చూశాను, బాగున్నాయి, నాకు నచ్చింది, నేను రెంట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను చెప్తాడు. సో మీరేమనుకుంటారు, ఒకసారి వాడి ప్రొఫైల్ పిక్ DP అని చెక్ చేస్తే అన్ని ఆర్మీ ఉంటాయి. తర్వాత వాడు మీకు వాడి కార్డు డీటెయిల్స్ కూడా మీకు పోస్ట్ చేస్తాడు, ఫేక్ కార్డు ఉంటుంది. సో అన్నీ చూసాక మీరేమనుకుంటారు, ఆర్మీ పర్సన్, జెన్యూన్ ఆర్మీ అంటే గ్రేట్, జై జవాన్ అని చెప్పి మనలో కూడా దేశభక్తి పొంగి పొందుతుంది. సో మనం కూడా సెంటిమెంటల్గా వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత చెప్తాడు, మా అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సంబడి ఈస్ గోయింగ్ టు కాల్ యూ, హీ విల్ పర్సూ ద మ్యాటర్ ఫర్దర్. చెప్పాక సంబడి విల్ కాల్ యూ ఫ్రమ్ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఆర్మీ సుబేదార్ మేజర్ హ్యాస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ హౌస్ ఫర్ రెంట్, సో వీ వుడ్ లైక్ టు దెర్ ఇస్ సమ్ ఫార్మాలిటీస్, 2 months 3 months డిపాజిట్ మీరు మాకు పే చేయాలా, తర్వాత మేము మీకు రెంట్ అంతా ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఉందో తర్వాత మేము కంటిన్యూ చేస్తాము, అడ్వాన్స్ మేము ఇస్తాము, ఫస్ట్ మీరు డిపాజిట్ పే చేయండి, దిస్ ఆర్మీ ప్రొసీజర్, ఇది ఆర్మీ అంటాడు. మీరేమన్నా అడిగితే కూడా చెప్తాడు, ఆర్మీ మిమ్మల్ని చీట్ చేస్తుందా, వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్ సార్, దబాయిస్తాం. సో మనం ఏమనుకుంటాం, ఎక్కడ పోతాడు ఆర్మీ వాడు కదా, ఐడెంటిటీ కార్డు ఉంది, ఫోటో ఉంది, మొత్తం ఉంది, ఎక్కడ పోతాడు అనుకొని 2 months 3 months 4 months ఎంతో ఉందో అడ్వాన్స్ అది వాడికి డిపాజిట్ ఇస్తాం. ఆ డిపాజిట్ న్యాచురల్గా రాలేదంటాడు, ఎక్కడో హ్యాంగ్ అయింది, స్ట్రక్ అయింది అంటాడు, మళ్ళీ వేయండి అంటాడు, ప్రాబ్లం ఉందంటాడు. అట్లా 2 times 3 times అయిపోతుంది. తర్వాత రాదు, తర్వాత ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అవుతుంది, వాడు ఫోను ఎత్తాడు, ఆ తర్వాత ఫోన్ నెంబరు పనిచేయదు, ఏది ఉంది. సో ఆన్లైన్లో ఇట్లా ఉంది. సో అట్లా ఏమైనా ఉంటే మీ పేరెంట్స్ కూడా చెప్పండి, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏం యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు. మీరు డిపాజిట్ ఆన్లైన్లో వితౌట్ సీయింగ్ ద పర్సన్ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ అగ్రీ టు సెండ్ అమౌంట్. ఆస్క్ హిమ్ టు కమ్ ఫస్ట్, ఇన్స్పెక్ట్, పర్సన్ ఫిజికల్గా వచ్చి మీ దగ్గర కలిసి మాట్లాడాక ఏదన్నా ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్స్టాలింగ్ యాప్స్. ఆటోమేటికల్లీ there are so many people got your numbers. If you have visited any shopping mall or supermarket, they will ask to fill one card and drop it in Dropbox for
bumper price. They will put one bench car, four-wheeler, two-wheeler, bike, everything very attractively. What do you think? Just filling one small slip, throwing in the box. ఓకే చలో వస్తే వచ్చింది పోతే పోయింది. ఒక మనది పోయేది ఉంది, పెన్ను వాడిస్తాడు, పేపర్ వాడిస్తాడు. ఓకే, సో అట్లా ఫిలప్ చేసి మనం మన నెంబర్ అందులో డ్రాప్ చేస్తాం. డ్రాప్ చేసేటప్పుడు ఏమేముంటుంది అందులో? మన పేరు, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లా పోతుంది. సో ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కొన్ని ఫీల్డ్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ సెల్ చేస్తారు. బ్లాక్ మార్కెట్, జస్ట్ లైక్ బ్లాక్ మార్కెట్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా సైబర్ బ్లాక్ స్పేస్లో సెల్ చేస్తారు. జస్ట్ లైక్ మీకు ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ కంపెనీలో పనిచేసే ఒక ఎంప్లాయీ సడన్గా ఉద్యోగం మానేస్తాడు. వాడి దగ్గర ఒక సటన్ డేటా యాక్సెస్ చేసే రైట్ ఉంటుంది. సో వాడి దగ్గర క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్ నేమ్, క్రెడిట్ కార్డ్ నంబర్, అడ్రస్, డీటెయిల్స్ ఉంటుంది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా ఉంటుంది. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి సెల్ చేస్తే దాన్ని వేరే వాడు కొనుక్కొని ఫ్రాడ్స్టర్స్ పర్చేజ్ చేస్తారు. ఆటోమేటిక్ డేటాతో మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఇంకా కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం జిరాక్స్ సెంటర్కి వెళ్తాం, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఐడి ప్రూఫ్స్ మనం ఎదురుగా లేకపోతే జిరాక్స్ సెంటర్ కాపీ తీసి పక్కన పెట్టుకుంటాడు. ఆధార్ కార్డ్, మోస్ట్లీ ఆధార్ కార్డ్స్. సో వాడు ఆధార్ కార్డు మీకు 1 రూపీ తీస్తే ఆధార్ కార్డు వాడు వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే వాడు 5 రూపీస్ పర్ కాపీ ఇస్తాడు. సో మీ డేటా ఆటోమేటిక్గా జిరాక్స్ సెంటర్లో వెళ్తే అక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇట్లా మీరు రొటీన్ లైఫ్లో మనకు తెలిసి తెలియకుండా నంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్లో మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ పోతుంటాం. సో మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది కూడా సీక్రెట్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు మీ గూగుల్ ఉంటుంది, గూగుల్లో ఫోన్ ఆన్ చేస్తే మీరు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ప్లేసెస్ కానీ రెగ్యులర్గా పర్చేజ్ చేసే ఐటమ్స్ కానీ ఆటోమేటిక్ కుకీస్ వస్తుంటాయి. సో గూగుల్ వాడే తెలుసు మీరు ఎందులో ఇంట్రెస్టెడ్, ఏ టాపిక్, ఏ సబ్జెక్టు, మీరు రెగ్యులర్గా ఏ టైప్ ఆఫ్ వీడియో చూస్తారు, రెగ్యులర్గా ఏ కార్టూన్ మూవీ చూస్తారు, ఎట్లా తెలుస్తుంది వాడికి? Cookies, automatically it is nothing but artificial intelligence. What data access? It is data science. Number of people accessing so and so sites. ఒక్కసారి యాక్సెస్ చేశాక ఆటోమేటిక్ ఏ నెంబర్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యాడు, ఏ ఫోన్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యాడో వాడి దగ్గర డేటా ఉంటుంది. సో మీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఎందులో ఇంట్రెస్ట్ వాడికి అవుతుంది, దాని రిలేటెడ్ కుకీస్ వస్తుంది. మీరు సపోజ్ ఒక పర్టికులర్ టాయ్ గురించి సర్చ్ చేశారు, కంటిన్యూస్గా సర్చ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ మీకు నెట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే దాని యాడ్స్ వస్తుంటాయి, కింద దానికి సంబంధించిన యాడ్స్ వస్తాయి. స్మార్ట్ వాచ్ కోసం చూసాం, స్మార్ట్ వాచ్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ యాడ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఎట్లా వస్తాయి. సో ఆటోమేటిక్ డేటా సైన్స్ వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ మీరు ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి యాక్సెస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ నాలెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. సో మీ ఫోన్ డేటా ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది. మీ ఫోన్ దొరికితే ఫోన్లో మీకు మొత్తం మీ చరిత్ర మొత్తం అందులో దొరికినట్టే లెక్క. డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ అంటారు, అది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎక్కడ పోదు. ఒకసారి ఎయిర్లో రిలీజ్ చేస్తే ఎవడో కంట్రోల్ చేయలేడు, వరల్డ్ మొత్తం ఆటోమేటిక్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. సో మీరు కూడా మీ ఫోన్లోంచి ఏ డేటా కానీ అన్వాంటెడ్ కానీ ఒకసారి సర్క్యులేట్ చేస్తే ఎవరి కంట్రోల్ ఉండదు. ఒక్కోసారి అఫెన్స్ కూడా అవుతుంది, క్రైమ్ కూడా అవుతుంది, అండ్ పోలీస్ కేసెస్ కూడా కావచ్చు. ప్లీజ్. It has to be confirmed. That's what I'm saying. Everything needs to be checked again. If there is a customer care like that, similar issues, you need to check all those things, whether make it confirm. It is related or not, you have to check it. Okay? No. So don't share your password also. At the same time, you don't use your toothbrush for lifelong, right? You change it every 3 months or 6 months. So like that, password also should be changed. Okay? So please another round of applause to sir. Now request Kamal Naveen, please come. Stand up, please. The guests must sit, the rest of us will stand. A small token of appreciation, sir, for the time and energy you have spent out here. Thank you very much once again. Are the most prominent. I give a huge round of applause to Now I welcome Dr. Archana Acharya to speak few
valuable words to all of us. What is this? Rose. What are there here? No, on the stem. Thorns. Rose is so beautiful. Good to look at. We all gifted roses. In future also you will gift roses. Yes? Red especially? Yes, yes. All of them are saying inside. Lopal cheptunnaru. Yes, yes ani. You don't want to be loud. But you know, such a beautiful rose has some thorns with it. Right? When you pluck it, when you wrap it, when you gift it, you need to be careful that these thorns don't prick you. Yes? Yes. So what do? All these bouquet makers have a scissor-like thing through which they clean the stem of the thorns. Yes? Yes? So that the thorns are not pricking us and we are just enjoying the beauty of the rose. Now what is this? What phone? Smartphone. Same way, smartphone also has thorns. But then rose has physical thorns. Smartphone takes us into a virtual world. So it has a virtual thorns. Those thorns which we cannot see. More dangerous, isn't it? కంటికి కనిపిస్తే తగలకుండా పట్టుకుంటాం, కనిపించకపోతే తెలియదు మనకి. We really don't know that there are thorns around. So you'll just hold it however you want and you know, those thorns will prick you. So in order to hold this carefully and enjoy the beauty of this beautiful creation called mobile phone, smartphone, you need to know about the thorns and you need to know about how to escape the virtual thorns which are not seen anywhere to us. Very difficult. Handling a rose is easier. Handling a mobile phone is difficult. Yes? How many of you saw that movie, Love Today? Most of you should have seen. We don't miss movies like that. What is the movie about? Exchanging smartphones without password. How many of you will be ready to do that with your parents? Yes. See, Venkateshwar Rao Garu has efficiently told you with his experience day to day what can come from this. Okay? What problems will you face? What you should not do. He has explained. Now let us talk about and answer the why part of it. Why you should not do this? What is the result of doing this? See, every loss is not only physical. Yes? Every loss is not only financial. Yes? What is the other loss that you always see? Emotional losses, psychological losses. Okay? What all Venkateshwar Rao sir told is always correct. Use passwords, change passwords, do not click links, gaming, putting in money. Yes, everybody tells this. Don't do this, don't do that. కానీ మనకు నచ్చుతుందా? అమ్ముండి గేమ్ ఆడొద్దంటే ఇంటామా? వినం కదా? బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి తలుపు పెట్టి ఒక మూలకు మనం ఉన్నామో లేమో అర్థం కాకుండా గేమ్ ఆడతాం. ఎస్ ఆర్ నో? No. What I am telling is true with 90% of the kids. There may be 10% exceptions everywhere. Now I do it. I play Candy Crush. I play Candy Crush and when you know my game is on a high, I really don't want to leave it. So somebody is coming, calling or I will be disturbed. I'll just go to a corner of my study, close the door and start playing. I'll switch off the sounds, you know. When I have a free period in my office, switch off the sounds and start playing. Yes, it's a weakness. It's a weakness. We do it. Let's accept it. But then, consciously, when you do things, things are in your control. You people don't have that control on yourselves because you're still younger. Sir చెప్పారు ఇప్పుడు మీకు అప్లికేషన్స్కి పర్మిషన్స్ అని.
You want a game. You want a game, that's it. What it is asking, do you bother to read? No. Okay. Yes? You don't bother, or you don't even have an idea that you are giving this phone to somebody else without a password. Isn't it? But then there is always, whenever you now install an app, there are 3 options. Number 1, only while using the app. Always, never. Always click only while using the app, because never ante it won't give you access to the app. Many important apps. Any app. As a matter of, a question, you go to Big Basket, you go to Azio, you go to any site or any app. If you don't give them permission, you cannot access. So, give them permission only while using the app. That's important. And then about social media. I will not talk about the physical frauds. Sir has already spoken about it. Social media. How many of you have Instagram accounts? 90% of you will have, but you will not tell me, I know. 90%. Every day in the morning, my students, when I say how many of you have Instagram accounts, nobody follows me also. Nobody follows me also, because I'll know what they're doing. Facebook, no friend request. But then I know, I'll have few faithful students whose accounts I can access. So I go through their accounts. Early in the morning, like the sleepy face, one selfie is there. Drowsy day. Hashtag sleep mode. Why do you have to do that early in the morning? Hashtag sleep mode. Hair is like this, sleepy, you're still in your bedsheet half. Some things which we don't have to tell the world, isn't it? Should the world know that you're sleeping? Should the world know that you're eating at a restaurant? Should the world know that you're hanging out with friends? No. Private space is something which we should always protect. Okay? There's something called private space. మీ ఫ్రెండ్ గాని వాళ్ళకి మీరు చెప్తారా మీరు ఏం బట్టలు కొనుక్కుంటున్నారో? చెప్తారా? You won't say, right? But ఎందుకు why the world has to know? Isn't it? Second important thing. Instagram. What do you do on Instagram? See reels. How much time do you see reels? Once you click on a reel, after how many minutes do you switch off your Instagram account? Till your mom says. Addictive, isn't it? Till battery dies. True, they're being true. They are addictive. Even when I sometimes accidentally switch the reels on, I myself spend more than 2 to 3 minutes. It's very difficult to come out of them. They are addictive because they are made for that purpose. They are made to make you sit in front of it. They are successful. But what are we doing? Brutal wastage of time. Brutal wastage of productive time. Yes or no? What is your time supposed to be used for? Not only studying, man. Don't say studying. Studying is a part of life, I agree. Play. Improve your knowledge. Yeah, physical exercise. Learn things new. Pursue your hobbies. Spend time with your kith and kin, friends, family. But what do? School, home, homework, mobile. At the maximum, OTT. Netflix, Amazon, Disney Hotstar, Z5, others I don't want to name, not in front of you. The moment you switch on, there will be one movie, Love Today. For 18 plus only, viewers discretion advised. How many viewers have discretion here? How many viewers have discretion here? No. Do you really switch off when it says only for above 18 and only for above 16? Yes, how many of you saw Arundhati movie?
It was for people above 18, and when it released, I think you people are only this much. Yes? So, viewers don't have discretion. Clear? So, discretion has to be learned. You have to learn discretion. The virtual world that comes with the cyber world is very, very lucrative. It pulls you in. Very difficult to come out. It's like an ocean, agitated ocean. You can go in easily, coming out is very, very difficult. Now what should we do for that? Indulge more in other activities. I'll tell you in a very simple language. Me being a psychologist, I need to tell you something about your emotional impacts, right? There are 2 hormones in our body. Not only 2, there are many, but let us talk about 2 here. One is serotonin and the other is dopamine. Serotonin is called the happy hormone. Okay? Dopamine is the pleasure hormone. What is the difference between happiness and pleasure? Happiness is being happy. Feeling it in your heart. When you buy a new dress, you are happy. When you eat an ice cream, no, you derive pleasure. You derive pleasure. Okay? Happiness is mostly an emotional concept. Pleasure is more than a physical concept. Notlo neelu ravu ice cream chuste, favorite ice cream, pizza. You see that physical change, right? And that's why it is a pleasure hormone. Now, serotonin will give you happiness. Serotonin comes through omega-3 fatty acids, these, that, everything. So you have more serotonin in your body, you will be happy. Otherwise what will happen? You will have mood fluctuations. Unnecessary, you will start feeling irritated, frustrated, all these things. Let us not get into it. The second important thing that we have to talk about when we talk about mobiles is dopamine. Dopamine is the pleasure hormone. It will give you a physical high. You have cousins in your place, small kids, 2 years, 1.5, 2, 3 years. Mobile chustara? Chustaru. Rhymes. Kukku TV, Chutti TV. Chustaru kada? Chustaru kada? Etla chustaru? Like this. Mother wants to feed food, itla teesukoste cheyi itla tosi chustaru. Yes? Watch it like this. What do they understand? Nothing. They only see the movement of the pictures inside. Listen to the voice. Ante. It is a passive entertainment. When you watch a movie, what do you do? All of you go to theatre to watch a movie, right? What do you do? Sit in your seats, give your eyes to the screen, stare it like this for 3 hours. Maximum thing that you people do or we do, what is it? Buy some food and eat, only hand is working. Like this. Yes? That is what we do. Anything which comes out of the mobile, let it be gaming, let it be movies, let it be serials, let it be cartoons, let it be anything. It is a passive entertainment. That means there is nothing that you are doing there. Understood? There is nothing that you are doing there. Now let us compare it with things. When you are playing kabaddi, what games do you play? Physical games? Kho-kho. When you play kho-kho, what all is working in your body? Your hands, your legs, your brain, your eyes, your ears, everything is coordinating. It's an exercise in itself. Body learns a lot. When a small kid is there, earlier, grandmothers used to teach them rhymes and all. Grandmothers were TVs and mobiles. Grandmothers, grandfathers, brothers, sisters, parents, they were there. Mobile screens and TV screens. Today, everything is replaced by this. Now this doesn't answer your questions. రాముడు మంచి బాలుడు చిన్నప్పుడు స్టోరీ చెప్తుంది
Every mother or grandmother should have told you. రాజు కొడుకులు వేటకపోయినరు, వాళ్ళు 7 చేపలు తీసుకొచ్చిండ్రు చెప్తుంది కదా. నౌ దట్ స్టోరీ సడన్గా మెనీ కిడ్స్ విల్ హ్యావ్ అ డౌట్ ఇన్ దేర్ బ్రెయిన్. 7 కొడుకులే ఎందుకున్నారు, వాళ్ళు 7 చేపలే ఎందుకు తెచ్చిండ్రు. యూ గెట్ సర్టన్ వియర్డ్ డౌట్స్, రైట్? బట్ కెన్ యువర్ మొబైల్ ఆన్సర్ యువర్ డౌట్స్? నో, ఇట్ కీప్స్ ఆన్ టెల్లింగ్. నువ్వు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ అది చెప్పేదే చెప్తుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రీ ప్రోగ్రామ్డ్. ఇన్ ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ 2 years interactive systems will come wherein you ask a question, it will answer, like Alexa now. Okay, Siri and Alexa. Then human beings will lose each other. Now we will end up talking only to these things. What do we call people who talk only to mobiles and non-living things? Crazy. అంటారా అనరా? గోడతో మాట్లాడుతుంటే ఏమంటారు? ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి గోడతో మాట్లాడితే వాట్ డు యూ కాల్ మీ? ఎవ్రీబడి విల్ బికమ్ దిస్. బికాజ్ we are human beings, we need more human interaction. We learn by talking to each other, observing each other. You know, you have elder brothers and sisters. What do? We learn by seeing them. Automatically we start behaving like them. That's why our parents say, hey, నువ్వు అక్కవి, నువ్వు ప్రాపర్గా ఉంటే నీ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ కూడా ప్రాపర్గా ఉంటారు, isn't it? So when you are stuck to this from a tender age, when you game, when you have only passive entertainment, your dopamine levels are very high in the body. Very high dopamine is released because without doing anything it is coming. When you are playing also, when you play kho-kho also, dopamine is released in the body, but then ample quantities only will come out because your body is working, it is calculating, it is in an active mode. So when it is in active mode, it knows how much to release. It is like a switch proper ఉంది అనుకోండి, ఏమైతుంది? రెగ్యులేటర్ ప్రాపర్గా ఉంటే ఎంత నంబర్ మీద వేస్తే అంత ఫ్యాన్ గాలి వస్తుంది. When we are physically doing something, you know, the gland knows how much dopamine to release because the gland is active. Now when you are sitting and watching TV, watching games, playing games, doing only things without active involvement, your body switches off. The regulator is not working. So what will happen? Full speed or no speed? Yes or no? Either the fan is running in full speed or either the fan is having no speed at all. Both are not good. But here what happens? The adrenaline gland releases high dopamine when you are sitting and having passive entertainment. Right? Now what happens, madam? ఏమైతుంది? హై డోపమైన్ వస్తే ఎక్కువ ప్లెషర్ ఫీల్ అవుతాం కదా మేము. Yes. You feel happy, right? When you see a movie, eat popcorn, you are so, you know, you derive pleasure. When you game, when you win a game, how happy you feel? Full kick వస్తుంది. Yes or no? You get that victory kick, yes or no? Only for that kick we do play again and again. Let me tell you, the kick is equal to the kick that you get by smoking a cigarette, having a bottle of alcohol, taking a puff of cocaine. Body doesn't know. Cigarette, alcohol, cocaine, it doesn't know. It only knows the levels of dopamine which is released when you do all these activities. So once you sit and passively watch this mobile for so long, let it be any activity, body gets used to the levels of dopamine. And ఒకసారి బాగా ఇప్పుడు ఏసీ రూమ్లో కూర్చున్నారు కదా, డైలీ ఏసీ క్లాస్ రూమ్లో క్లాసెస్ విన్నారనుకోండి, ఎగ్జామ్ తీసుకెళ్ళి ఏసీ లేని వేడి క్లాస్ రూమ్లో పెడితే రాస్తారా? వాట్ విల్ హ్యాపెన్? Your performance will get reduced. You will get irritated, frustrated. Yes or no? Same thing starts happening with your body. It gets used to the high levels of dopamine which is coming every day, high pleasure levels. And suddenly, when people want you to talk to human beings, come to functions, boring, నేను రాను. ఎవడొస్తాడు పెళ్ళికి? బోర్ కొడుతుంది అక్కడ. ఎందుకు బోర్ కొడుతుందమ్మా? మనుషులు ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, చుట్టాలు ఉంటారు, some activity is going on, full band is going on. Why there is no entertainment? How come it is boring? Why it is boring? Because
బాడీకి ఇప్పుడు నార్మల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ డోపమైన్ కిక్ ఇవ్వవు. ఎట్లా అయితే ఫస్ట్ 1 సిగరెట్ తాగితే మజా వస్తుంది, తర్వాత 2, 3, 4, 5, 6 తర్వాత ప్యాకెట్ తాగినా ఎక్కదు ఒక రోజులో. యూ సీ దిస్ బిహేవియర్ రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? People who booze, first కొంచెం increase, full bottle also no use. Same thing happens when you play with your mobiles. Gaming, social media, movies, cartoons, websites, it's an addiction. You want more and more and more of dopamine. And one fine day, when you start this at an age of 2 or 3, by the time you are 14, 15, ee kick band aitadi. Then you people will start going for other dopamine highs. Vaping, hookah, flavored hookah. Chee. But all of you know flavored hookah, right? Vaping, you have not seen vape pens? We all know. E-cigarettes. We have vape pens, we have e-cigarettes, we have got so many things which are available with us in the market. Those give us a higher dopamine level. So whenever you have access, now you may not be having access, but whenever they have access, people switch on to these things which will damage their physical well-being and emotional well-being. Dopamine high of a certain stage ki reach ayin tarvata inka em undadu, then they will fall into depression. That's why people who are used to mobiles, kids, when you pull their mobile, what will happen? Kuchuntaru, crying kaadu, annam dina em dina mondi anukuntam manam. That is not mondi. That is due to the very low release of dopamine. When there is no dopamine, there is no pleasure. So what he will do, he will sit in a corner. మనం ఏమనుకున్నా వీడు అలిగిండు అనుకుంటాం. అలగడం కాదు, లో లెవెల్స్ ఆఫ్ డోపమైన్. సో వాట్ వీ షుడ్ డూ, slowly reduce usage of mobile, get them involved in normal activities like reading, playing, physical games, exercise. Teach the children how to derive pleasures of humanic activities, not robotic activities. Let us be active, not passive. And for that, what do we have to do? First, spend a lot of time with our parents and siblings. Talk to your parents every day. Spend quality of time and quantity of time with them. How much time do you talk to your parents? Every day on an average? 6 hours you talk to your parents. 6 hours. 1.5 hours you talk to your parents. Good. If you are talking for 6 hours, 1.5 hours, 2 hours, generally I say at least spend half an hour with your parents. Talk to them. Don't talk about Ram Charan, Tej's award ceremony, not about Samantha's new movie. No. Talk to them about what you're doing in your school, what is going on in and around you, what did your friends do, what did you do, you have any doubts. For example, you have any doubt, I'm speaking kada, మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే ఎవరిని అడుగుతారు? పక్క ఫ్రెండ్ని అడుగుతారు, ఏం చెప్తుందిరా మేడం కదా. How much does your friend know? As same as you, sometimes less than you. So what that fellow will give you gyan? He will give you gyan what he knows. Okay? And that gyan is most of the times, harmful for us. Go talk to your parents about it. Sometimes they might tell you, hey, em maatladutunnaru meeranta meeku avasaram ayindi. Tell them it is necessary. Sometimes they might not have time. They might tell you, I don't have time. Pull them. You tell them why it is important, to sit and talk to you people. Tell them, if you are not talking to me, I will make friends outside and then talk all nonsense with them.
But what do you want me to do? Talk to you or talk nonsense with them? Pull. Ask. Talk. Always better to spend time with your siblings and parents. Be open to them. Get your preliminary doubts cleared from them rather than your friends. Not because your friends want your downfall, but because your friends are also equally, ignored. Isn't it? Your friends are also, equally as ignored as you people are. They don't know. Their knowledge is as equal as yours. So always try and talk to elders. Okay? Replace this. I know 100% replacement is not possible. Replace this whenever it is not necessary. I know all of you attended online classes. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పేరు మీద చాలా చేస్తారు. ఇందులో నాకు ప్రాజెక్ట్ ఉంది, తీసేసుకుంటాం. తీసుకుని ప్రాజెక్ట్ 10 నిమిషాలు చేస్తాం, పనికిమాలిన పనులు అరగంట చేస్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? ప్రాజెక్ట్ ఇస్ ఓన్లీ 10 minutes. మై డాటర్ ఓపెన్స్ ద మొబైల్. నాకు ప్రాజెక్ట్ ఉంది మమ్మీ. ఐ నో హౌ మచ్ ప్రాజెక్ట్ యూ విల్ డూ. హాఫ్ అన్ అవర్ 40 minutes మై మొబైల్ విల్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ విత్ మై మొబైల్? ఫొటోస్ తీస్తున్నా. వై ఫొటోస్? టైం పాస్. But then even for your projects, when you open a website and see, సో సార్ చెప్పారు ఇంతకుముందు, ఫస్ట్ది ఎప్పుడు రాంగ్ ఉంటుంది, సెకండ్ థర్డే కరెక్ట్ ఉంటుందని. ఫస్ట్లో ఒకటి యాడ్ అని వస్తుంది మనకి వెబ్సైట్. నెవర్ ఓపెన్ యాడ్స్. అండ్ మనకు కావాల్సిన వెబ్సైట్ అక్కడ ఉంటుంది, దాని చుట్టూ రకరకాల ఇంట్రెస్టింగ్ బొమ్మలు వస్తాయి. మనం అది కన్నా పక్కన నొక్కడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? నో. యా, మోస్ట్ ఆఫ్ మై in most of my workshops people say no. No అన్నారంటే కరెక్ట్ అని అర్థం. నో అని అంత స్ట్రాంగ్ అన్నారంటే ఎస్. I know your age is an inquisitive age. It wants to know so many things. It wants to learn so many things. Mobile is a very, very, very good device. When I was of your age, I never had this privilege. I want to do a project, I had to run to the library which is full of 1000-1200 books. I have to search all the books to find a single topic that I want to do project. In school only one book will be there, all 40 students want the same book, so you have to run before everyone, or you should have very good relationship with librarian madam to give you before everyone. It was a sheer difficult task, but now everything is here. But then to use this is your common sense. I'll give you one example. You decide all by yourselves. Because 3 hours also I'll talk, you people will not think about it. ikkadi nunchi bayita vangane marchipotaru. I'll give you one example. Think about it. Go to the internet. In the Google bar, type tiger. Tiger. Tiger, tiger. What is tiger? Animal. It's an animal. Puli. Now I will get a 2-year-old guy who doesn't know a tiger. All of you know what is a tiger. You have seen it in TVs, zoo park and everywhere. So you know what is a tiger. I'll get a 3-year-old boy, okay? And then I'll type tiger and show him. Tiger అనగానే Google images లో 100 ఫోటోలు వస్తాయి. దాంట్లో ఒక కుక్క ఫోటో కూడా ఉంటుంది. My dog's name is Tiger. Right? So tiger అనగానే I loaded it as tiger, so కుక్క బొమ్మ కూడా వచ్చేసింది. The child will think this dog is a tiger. He will believe, he will trust, he will grow up with the same thought that this dog is tiger. Right? Internet is this. If you don't put in your common sense before using the information which is coming on that, you will end up thinking that dog is a tiger. Think about what I am telling you. Internet is a two-edged weapon. This mobile is a two-edged knife with invisible thorns around it. Our lives were easier, dear. We were only like, human beings. You people are like Jesus Christ with that crown of thorns on your head. It is pricking you from everywhere, only that you are not realizing it. నేను పోతున్నా ఇంట్లో చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతారు 16-17-year-olds. I don't know what will happen from there. Few of them come back, few of them know information throughout their lifetime. Very, very dangerous thing. So please, I request all of you to use your common sense
And always remember that you should grow up with the concept of a tiger as a tiger and not as a dog as a tiger. So put in your common sense when you use this and grow up to be good, knowledgeable future citizens. Yes? Yes, ma'am. Shall we put it into practice? Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. I request all the ladies to felicitate ma'am with token of appreciation. Thank you very much once again. I don't think so. Yeah? So rightly said, like by your principal, what is the reason that we chose this topic? Yes, we are concerned about you. You understand? We are concerned about you, the youth. You got to learn the weapon that you have in your hand, how to use it. Yeah? Right way of using will always make you a better individual. Wrong way of using, I don't want to say, you all know it. Don't you know? Don't you know? No? Okay. So thank you all for your attentive hearing to both the speakers. I hope you had a chance to take a few learnings back home. Please do share with your parents what you learned here, what you heard here, yeah? And do put into practice. That's my sincere request to you. Okay? Thank you all. And I wish to thank Samskar School, Mohan Vamshi sir and Madhumati garu for giving this opportunity to be here and be among you all, the young bright minds. Yeah? Thank you. అందరూ ఫాలో అవుతారా? ఏం ఫాలో అవుతారు? పాటనా? ఫాలో మీ అని? ఓకే. ఇప్పుడైతే ఏదైతే మీరు నేర్చుకున్నారో దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము చేయడానికి ఇంకో కారణము, మేము కూడా అడిక్షన్లో ఉన్నాం. మేము కూడా ఫోన్లు యూజ్ చేస్తాము, ఆన్లైన్ టీచింగ్ చేస్తాము, అన్నీ చేస్తాం. కాబట్టి మాకు కూడా కొన్ని తెలియని విషయాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ మేము కూడా తెలుసుకోవాలని మేమంతా కలిసి ఈ ప్రోగ్రామ్ని అరేంజ్ చేస్తాము. ఇలాగే అన్ని స్కూల్స్లో, కాలేజెస్లో కూడా చేయాలనుకుంటున్నాము. మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్తో, మీ ఇంట్లో అందరితో కూడా ఇది షేర్ చేయండి. ఓకేనా? On behalf of Hyderabad legends, lady legends especially, I want to thank Rajna ma'am and Venkateshwara sir and all of you to patiently listening to all the speakers. Thank you. Thank you. Namaste children. Speaking to you after a long day. You've been hearing speakers for a long day. Yeah. But to be very frank, when we were meeting on a lunch, we just finished one project and we were having lunch and thought, what next? That's where this thought stride saying that children are used to the gadgets, right? As ma'am rightly said, you're all like Jesus Christ having thorns around your head. We were lucky enough that we were not having distractions, right? But your age is in such a dangerous circle that you're all into that mode of many distractions around you, right? You can't avoid it, you have to live with it. But how you use them, how you are utilizing the facilities that you're having will design you and define you. Right? That's where the tagline comes in, stop, think and act. Right? And thanks to both the speakers who have come, and thanks to the ladies for organizing the speakers. The moment they thought about this session and they all enthusiastically said, yes, we will do it, and let Samskar be the first platform. And they bought the speakers, and I really thank them.
are eye-openers even for us. We were talking, but we were not knowing, okay, this can also happen, but they were really eye-openers. And thank you so much for patiently listening to them, and a small hope that you may not avoid using it, but you may think of how to use it. Right? Whenever you look at that, at least one word which strikes you. Right? That's the all efforts which have been put in today. And thank you for listening. Thank you for coming, ma'am, and sparing your time. Thank you. Thank you, everybody. Such a lengthy session, but we did not feel it lengthy, right? Because it was interesting, engrossing, engaging, and thought-provoking as well. Now, the only question with which I want to end the whole session is, ask yourself a question. If you are empowered or enslaved by technology in your hands. That's all I have to ask for the day. And thank you very much, everyone, including my dearest teachers, students. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, all the ladies who have come up with this wonderful and powerful session. And I hope so that your initiative will multiply in numbers, and then, the good thought will probably go forward as one of the successful initiatives. I'll also try my best to, add or probably engage your event as and wherever it is possible. As I was asking sir right now, if it can be done in gated communities, I'll try and make it work out in a gated community where I live in. And also in certain other areas wherever my friends, colleagues, brothers, sisters are, so that at least it reaches far and wide. As I said, it's a revolution which we must be a part of wholeheartedly, right? So thank you once again, everyone. A clap for everyone out here, and for the ladies and for the ladies here. Thank you very much.